With loud noise, the wheels of time turn, carving out hours that cannot return. 1, 2, 3, 4. The time is ripe. The first seal is opened, and the voice of thunder is heard throughout the world. In other words, this is the ability. When 9 happened, the dead creation shall stay, and the seal of creation will protect ourselves. In all the age, the voice of the thunder shall sound. In all things, the voice of the wind. Thou shalt not worry. We have arrived. On this day, the world changed. All of a sudden, the sky turned red, and the ocean was dyed black. Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivique y aquí seguimos en Final Fantasy Type-0. Sí, estáis viendo bien. Comenzamos un nuevo capítulo y mirad esto. La academia está completamente destruida. El cielo está rojo, los mares negro azabache. ¿Qué significa esto? Que ha comenzado Tempus Finis. Ha comenzado lo que podríamos llamar el apocalipsis. ¿Y por qué? Porque hay un desequilibrio entre los cristales de poder de las distintas naciones. Out of the Cimmerian seas arose a temple like none the world had seen, from which the worship would wreak havoc on all of Orience. The Dominion lost contact with all Academia division heads, as well as Chancellor Kalia. The Lassie Shuyu and Machina both disappeared, despite having no chain of command. Many cadets challenged the marauding Versus and died. Academia was in utter chaos. Amidst the turmoil, traitorous insiders exposed Code Crimson, disclosing Class Zero's once covert operations. In turn, the surviving cadets held Class Zero responsible for the Dominion's downfall. Verdict. Finis. Pues aquí está chicos, último capítulo, Sentenciados al Finis. Nos han hablado hace un momento de las misiones Escarlata y os estaréis preguntando, ¿qué es eso? Bueno, las misiones Escarlata no vais a descubrirlas hasta la nueva partida Plus, ¿vale chicos? En ese momento, en las misiones principales, se nos darán dos opciones y una de ellas será hacer como una misión, digamos, secreta, ¿vale chicos? Y en ese momento comenzaréis a entender un poco más qué son las misiones Escarlata. Por el momento no os quiero explicar más porque vamos a continuar después de obtener el platino y completar el juego, entonces ya lo veréis a su debido momento, ¿vale chicos? Por aquí tenéis un montón de mementos, ir consiguiéndolos todos, ya que se van a quedar en vuestro inventario para la siguiente partida, y eso nunca viene mal, sobre todo si no habéis conseguido el trofeo de conseguir 30 mementos, que deberíais de tenerlo, pero bueno, por si acaso. Y bueno, vamos a investigar qué más ha ocurrido por aquí, aparte de ver muertos por todas partes. Porque como habéis visto aparecieron los Lurruzas, se llaman así creo, que son una especie de enemigos pues destinados a destruir el mundo y que únicamente se les puede destruir extrayéndoles el neuma. ¿Qué significa eso? Que los únicos que tienen la capacidad de poder matar a esas cosas son la clase 0. Son los únicos capaces de extraer neumas de los enemigos. Por tanto, son la única esperanza que tiene el mundo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues supongo que habrá que seguir viendo los acontecimientos y poco a poco iremos descubriendo muchas cosas. We're doomed! It's all over! It's Tempus Finis! Those Versus will massacre every last one of us! Menudo optimismo, rezuma la gente. Cálmate, las cosas ya están demasiado mal como para que provoques el pánico más aún. Cierra el pico. Vosotros tenéis la culpa. Todo ha ido de mal en peor desde que la clase 0 llegó a la academia.
Venga, todas las culpas para la clase 0. Bien dicho, la legendaria clase 0. Un 0 a la izquierda es lo que sois. Muy bonito, ya hemos llegado a la parte en que echamos la culpa a los demás para sentirnos mejor. Tiene toda la razón, Trey. A ver, chicos, vamos al aula 0. Quizá encontremos a nuestros compañeros. They used to depend on us. All of them. Now they've turned against us. Ha! Fine! Just let him hate us. All we did was carry out the campaigns Mother and the Dominion brass gave us. They just want some place to vent their anger. Or perhaps this is simply our fate. As you know, those once hailed as heroes are doomed to be hunted as heathens. What the heck is going on? It makes no sense. Let's calm down and assess the situation. The main problem is, I think we first need to, you know, You don't see that every day. Queen's panicking. I'll have you know this is quite serious, Jack. Rem still hasn't woken up. Yeah. She just passed out, and she's been unconscious ever since. Why didn't she tell us she was sick? She didn't want us to worry. That must have been her reasoning. Yeah, that's probably it. She always did lie to us whenever we brought up health issues. What? 7? You could tell when Remsky was lying? Well, couldn't everybody? Apparently, Rem's been sick for a long time. Mother said that current science can't cure her. The doctors all said her Phantoma is in such a weakened state that she may never awaken again. You're all bumming me out. Try to be a little more positive, would ya? Yo, where'd that punk Machina go off to? Rem's in trouble. She needs him, that jerk. Since all of us remember who Machina is, that's proof that he's still alive. Ha! So where is he then? It feels as if Class 0 is beginning to fall apart. The gloom. It's too much. But it's hard not to be depressed in this situation. Listen, acting all gloomy is not gonna wake Rem up or find Machina. If we don't cheer up, we'll just sink deeper and deeper until we drown in sadness. But cheering up won't change anything either. It will, it will. If we stay positive, we can picture a brighter future. Then we can come up with better ideas. Huh? Oh. Huh? Jack, What? for the first time in my life, I respect you. Aw, you're making me blush. Wait, that's not a compliment? If we have time to worry, then we have time to do something. Right? Let's get some information. Tras recuperar el control, moveros hacia adelante y muy atentos a lo que va a ocurrir ahora. The seal has been broken, and the souls have been released. Mother, what happened? Will you children be able to make it? What? Will you darlings be able to make it beyond the void, in spite of the minuscule, no, infinitesimal probability of success? Mother, what are you talking about?
I want you all to write the final page yourselves. Huh? None of you have ever chosen your own way of living. Not once. We haven't chosen our way of living? Queen, you understand, don't you? You mean the Akashic records? Precisely. Recorded in those pages are the will of the crystals, the cogs driving your destiny. All you have done throughout your lives is dutifully carry out the orders you've been given, as written in the records. That's... So I want you to choose your own endings. This is the final freedom I give you as humans. Yes, you are all human. Humans cannot choose how they are born. However, humans are the only ones who can choose how they live, and how they die. So choose, darlings, and inscribe the final page as you see fit. Boy, she was acting different. It was like... she made even less sense than normal. My brain hurts. I mean, of course we're human. Right, hey? Mother told us to choose. But what exactly are we supposed to choose? Bueno, gente, una vez que recuperéis el control, recomiendo que compréis algunas pociones y mientras tanto vamos a hablar un poco de las palabras de Arecia hacia los chicos. Por lo que he entendido, les ha explicado que ellos han vivido sus vidas de acuerdo con la voluntad de los cristales y que ya va siendo hora de que tengan el poder de tomar la decisión final y escribir una última página en sus propias historias, ¿no? La verdad es que se han quedado un poco sorprendidos todos ellos de las palabras de Arecia, pero si miras un poco más allá, les está diciendo que luchen por sus propias vidas y su propio destino. So, what exactly are those versus things anyway? Yo, are they really that tough? They're super tough. So tough, they make me feel like I'm a weakling. This is what it must feel like to finally meet your match. You serious? And now, I have more sad news. First went to Concordia, and now their signal's kaput. We can't get in touch with them, hey? So the Ursus ate them. That ain't our problem, hey? First got beat. So what? We just gotta kick the snot out of those Ursus. Huh. If Class 0 gangs up on them, they'll be toast. We'll eat them for breakfast. You know, for once, your trash talk actually makes me feel better. Vale, chicos, conseguimos un Éter X y la verdad es que todavía necesitamos muchas más explicaciones de todo lo que está ocurriendo. Yo entiendo que, vale, ha llegado una especie de apocalipsis y que la clase 0 son los únicos que tienen alguna forma de frenar todo esto, pero no sabemos ni cómo, ni qué hacer, ni nada de nada. Bueno, vamos a hablar con Naghi aquí en el centro de operaciones a ver qué nos cuenta. Hey there, guys! What are you doing in the war room at a time like this? I'm here because it's a time like this. We're in trouble. The Chancellor is missing. What? It's like, how can he leave us during this crisis, right? I can't contact the Consortium. And I can't even get a hold of Dr. Arecia. Mother too? At first I thought the Ursus got him. But then I realized I still remember them. So they must be alive. So, in that case, who's taking charge of the Dominion? That's the problem. No one. The chain of command is completely shot. So I thought I'd at least take over here.
So, what's the situation? Bad. Those Rursus things are attacking Rubrum as we speak. The cadets who went to fend him off are helpless against them. A lot of them are dead. The minion cadets. Dead? From what I've heard, it looks like Rursus destroy Phantoma in living people. So, we can't heal them? You can see how we lost so many. We have to do something. Fast. Well, you won't get any orders. You can only rely on yourself and your allies. I might get more information. Stop by again later. This is just about all I can do. Los problemas cada vez se vuelven mayores. Hemos visto que los lurruzas son capaces de extraer el neuma, por lo tanto no podemos sanar a la gente herida. La única forma de poder hacer mella en los lurruzas es atacarlos cuando bajan la guardia. El problema no es abatirlos, el verdadero problema es que se regeneran pasados unos instantes. Y ante eso sí que no podemos hacer nada. Así que se regenera, genial. La clase 0, no tienen idea de lo mucho que me alegro de verlos. Tengo información vital sobre cómo derrotar a los lurruzas. Pues dinos. Dudo mucho que lo que tengo que contarles pudiera servir de ayuda a nadie más que a ustedes, así que presten mucha atención. La única forma de aniquilar para siempre a un lurruzas es arrebatarle su neuma cuando queda fuera de combate. ¿Lo entienden ahora? Por eso los demás aspirantes no pueden derrotarlos si se levantan una y otra vez. No tengan piedad con ellos, en cuanto tengan la oportunidad extráiganle su neuma y no volverán a revivir. Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que os decía al principio del vídeo, ¿no? Que solo la clase 0 se puede enfrentar a estos misteriosos enemigos porque son los únicos capaces de extraer el neuma. Si no, esos enemigos pues revivirían constantemente. A ver, ¿tienes algún memento para mí? Sí, tengo 16 de hecho. ¿Me habéis traído 16 mementos? Es encomiable que sigáis buscándolos para honrar a los caídos. En estas circunstancias, cupó. Aquí tenéis un pequeño obsequio, cupón. Una poción X. Pues me esperaba algo mejor, sinceramente. A ver qué me cuenta este. Los lurruzas aparecieron de la nada y atacaron a la academia. ¡La academia! La morada del peristilo al amparo del mismísimo Fénix de Ghouls. El grueso del ejército y los aspirantes están desplegados en la invasión de Ingram, así que tuvimos que resistir como pudimos. Ha sido un milagro que lográramos rechazarlos con tan pocos efectivos. ¿Los han visto bien? Incluso pueden teleportarse instantáneamente. No hay forma de escapar de esos engendros. Por mucho que corras, vuelven a plantarse ante tus narices. Dudo mucho que los habitantes de los pueblos y ciudades de Rubrum tengan alguna oportunidad frente a ellos. La verdad que ahí le doy toda la razón del mundo, porque yo tampoco creo que tengan ninguna oportunidad contra esos seres. Sin duda alguna van a morir todos. Vale chicos, volvemos al centro de operaciones y hablamos de nuevo con Naghi. A ver qué nos cuenta. Oh yeah, I should tell you something. That Empire guy, Sid, he went into that temple. Sid? What is he thinking? I don't know. I couldn't even guess. Huh? What's up? The airship! We can't even get close to the temple. We'll be wiped out at this rate. No! Somebody help us! Hey, what happened? Respond! Dang! What about the others? No good. Don't tell me they were all wiped out. You guys! Stay away from there. Only the chosen may enter that land. The chosen will touch all creation and obtain that which is truth. It is reason outside of reason. The reason of Agito. It is power, the authority of Agito. And the sage proclaims, In all things there is meaning. in all things, mourning will end. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. I will sound the knell to shake all the world. When 9 and 9 meet 9, the depths of reason shall stir.
When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived. What's that? It's a passage from the Nameless Tome. Are you saying Sid's going to be Agito? Not necessarily. I only remembered it because the situation is similar. A little too similar. If Sid were to become Agito, What will happen to the Dominion? I guess we can't just simply ignore this. There's something I'd like to discuss with you all. It's a matter of great import. Vale chicos, Quon quiere hablar con nosotros, nos esperan en el Aula Cero e iremos a ver qué es lo que nos quiere decir. Nos han hablado ahora de Pandemonium, un lugar al que solo pueden acceder los elegidos de los cristales, es decir, los Lucy. ¿Cómo vamos a llegar allí? No tengo ni idea. Pero Cid está allí y como se convierta en Agito, el mundo se va a la mierda. O mejor dicho, Rubrum. Vamos a ver qué quiere Quon. Me gustaría hablar con todos en el Alto Cristalium. Allí es donde están las memorias acásicas. En marcha. Pues vamos para allá. A ver qué dicen esas memorias. So, what did you want to tell us? It's about the temple that appeared behind the peristilium. You know about that? The land of judgment, Pandemonium. Inside that temple resides a judge, waiting to perform the final judgment and determine whether Agito has been born into the world. Does the vast number of Ursus have something to do with it too? Yes. They are to eradicate the world if there is no Agito. Depending on the outcome of the final judgment, they might go away. Might? Yes. Nothing is written beyond the judgment. That's the last page Mother was talking about. Yes. So, what should we do? You should know. That's not my decision to make. Everyone, what do you want to do? Huh? What do we want to do? Hey, what does the judge want to do? Why is he judging? What does the judge want to do? That's a good question. He would want to complete the focus the crystals gave him. Or so I would think. But it's not like we gave him the focus. Yeah, I guess you're right. So he's gonna erase the world if there's no Agito? I don't ever remember saying that was okay. So what do? Save the Dominion, the world, from the Versus? No way. We're just cadets. We can't save the world. Well, whether or not we're just cadets, we've never gone into battle without receiving orders before. So we have to decide how our last page is to be written, huh? Now what? I mean, let's face it. It's not like we have a lot of options. Do we face the Ursus and protect Rubrum? Or do we just wait here until they completely annihilate the Dominion? How about forgetting all this and running away? If that judge, or whatever he's called, is calling the shots, we could go beat him up, right? Yo, I like that. It's simple. Like going on a mission. Besides, protecting people ain't my thing. I'd rather knock some teeth out! When one other than Agito stands before the judge, his life will return to nothing. Huh? That's what's written in the Nameless Tome. If what the tome says is true, then becoming Agito might be the only way to get to the judge. Yet, were becoming Agito such a simple feat, then I think someone would have done it by now. Indeed. However, have you by chance forgotten that Mother is gone now? Oh, that's right. Without Mother's assistance, we can't wake up after losing in battle. Yeah, you're right.
We've never had to fight a battle without Mother's help before. So we just sit quietly? And die with Rubrum? We can divide our responsibilities and carry out the healing ourselves. Oh, nice idea! Have you forgotten? Wounds inflicted by the Ursus destroy Phantoma. There is no way to heal that. So whatever we choose, we end up dead. It's like she told us to choose how to die. Choosing how to die? Wow. Doesn't that mean that we can also be choosing how to survive? You know, you can be pretty clever sometimes. Parece que estamos de vuelta. Mi sentido moguriano me dice que algo fuera de lo corriente se acerca a la puerta magna, Cupo. ¿A la puerta magna? ¿Quién habrá aparecido? ¿Será otro Lurruza de esos? Por cierto, hay muchas cosas que comentar respecto a Pandemonium, chicos. Pero bueno, enseguida lo haremos. Vamos a ver quién ha venido aquí a la puerta magna. Vale, esa es Celestia, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que quiere. ¿Una Lucy del dragón azúreo? Celestia, is that you? It has gained that which is truth in the land of judgment. No way. Sid is Agito? If you would go there as well, I shall be your escort. Why? The land of judgment cannot be reached by mere mortals. Only a Lassie can open the way. The Vermilion Peristilium currently has no Lassie, so I will act in their stead. I bet it's a trap. This is a choice that I have made. All of you may choose to do as you please. There isn't much time left, however, for you to debate the matter. I am only able to retain my human consciousness for the present, while the dragon remains unharmed. Flipante, nos quiere ayudar a llegar a Pandemonium. El Pandemonium, el santuario de la muerte, ha surgido de las aguas al suroeste de la academia. Ningún humano podría acceder a él. Si consideráis vuestro destino marchar hacia allí, con gusto me ofrezco a llevaros, mas sabed que una vez allí regresar ya nunca más estará en vuestra mano. La decisión ha de ser vuestra. Difícil decisión, la verdad. Yo aguardaré pacientemente a que toméis y me comuniquéis vuestra respuesta, sea cual sea, os lleve el tiempo que os lleve. Sed conscientes de que quizá nunca regreséis y que podéis caer en el olvido. Despedíos pues, si así lo creéis necesario. Una vez en el Pandemonium no podrás regresar, la vid no se regenera automáticamente y no están disponibles los eidolones ni el hechizo Fénix de Ghouls. Tampoco podrás reabastecerte de objetos, procura prestarte bien antes de tomar la decisión. Ok, bueno, pues antes hemos comprado algunas pociones, pero no sabíamos nada de esto, así que igual es recomendable comprar algunas más, chicos. Por cierto, parece ser que Cid se ha transformado en Agito. Claro, no podemos dejar que él sea el Agito y que básicamente destruya a Rubrum. Tendríamos que ser nosotros quienes nos convirtiéramos en Agito. Entonces yo creo que habrá que aceptar, bueno, la ayuda de Celestia para llegar a Pandemonium y ver cómo podemos convertirnos en Agito para escribir la última página de nuestra historia, chicos, y poder salvar, bueno, pues nuestra nación, ¿no? Vale, una vez que acabéis de hacer compras, chicos, vamos a tener varios eventos con unas cuantas personas. Digamos que esto es como un descanso, solo que, bueno, propiamente dicho, no lo es porque no podemos salir de la academia. ¿Vale, gente? Pero bueno, vamos a ver una serie de eventos. No es obligatorio, podéis hablar con Celestia si queréis ir directamente a Pandemonium, pero yo quiero que lo veamos todo, así que vamos a empezar hablando con la Ordenanza, que es la chica rubia del fondo. Tengo una sensación muy extraña, pero no sé qué es. Vamos a conversar con ella. Es como si estuviera esperando a que alguien regresara de algún lugar, una persona a la que creo que aprecio, pero que no recuerdo. Y lo peor de todo es que tener esta sensación y no recordar solo puede significar que esa persona ha muerto, ¿verdad? Es horrible, espero a alguien que no recuerdo y que sé que nunca volverá porque lo más probable es que esté muerto.
La entrada a la muerte de Aria se ha añadido a la sección Crónicas de la Biblioteca del Fénix, chicos. Así que Aria ha muerto. Pues eso no lo sabíamos. Lo último que habíamos visto era que había muerto, sí que es cierto, el general Bastard, pero de Aria no sabíamos nada. Mutsuki, what are you doing? I'm making a bomb, duh. The Versus came here to pick on me, and I'm gonna finish them off. I see. That's the most reasonable opinion I've ever heard from you. This time, they really are coming to pick on me, right? I don't think they'll stop at picking on you. Alright. Then I'll give them all I got, and show them just how nasty my bombs can be! Kablooey! At times like this, she's actually somewhat comforting. Siento decirte, Mutsuki, que eso no creo que te sirva de mucho. Bueno, nos quedaría hablar con Ryid, pero antes voy a echar un vistazo aquí a la tienda de Pat, porque creo que igual podemos comprar alguna cosita nueva, como por ejemplo, a ver... Pues no, igual sí que no tenemos nada nuevo. No hay nada que me interese, chicos. Pensé que tendríamos alguna arma o algo, pero igual es en la armería. Pero ya que estoy, voy a aprovechar, voy a equipo y le vamos a poner una buena arma a Ace, porque le tenía con los naipes originales para los objetivos secundarios del último jefe al que nos enfrentamos. A ver, hablamos ahora con Ryid. Ryid, what are you doing? Arms maintenance, of course. This current enemy is strong. I'm impressed. Way to show initiative. When Lorica was annihilated, I was helpless. But this time is different. I will not let Rubrum or Oriens die. But what do we do? We can't contact the Chancellor or the Consortium. Then we do as we see fit. Not a hint of uncertainty. Why should I be uncertain? This is a test of our mettle. We must fight to protect our friends. It's that kind of talk that makes me like you. Ryid tiene toda la razón del mundo. No está el canciller, no está Arecia, pues da igual, actuamos por nuestra propia cuenta. Debemos salvar a nuestros amigos y no hay más. ¿Es así? A ver, chicos, vamos a ir ahora hacia el Crystarium. Aquí tenemos más personas con las que hablar. Bueno, antes vamos a aprovechar y ver la secuencia que habíamos desbloqueado de Aria. Y así nos enteramos cómo murió. Porque no tengo ni idea. Creo que se llamaba la muerte de Aria, ¿no? Así tal cual. A ver si la veo y no me la paso. Porque tenemos un montón de secuencias. Y otras tantas que nos quedan, ¿eh? Un montonazo. Pero bueno, es que la mayoría se sacan en una nueva partida plus. A ver... Nada, igual ya me la pasé. ¿Me la habré pasado? Me faltan, por cierto, secuencias de los desvaríos de Kazusa. No lo hemos hecho muy bien en su momento. Pero bueno, ya lo repetiré en un vídeo aparte. Mira, aquí está, chicos, la muerte de Aria. Did I lose something? Hey! What are you doing here? Huh? I don't know. I was following Class 0 and I got shot. Huh? Why am I alive? Oh, that's right. Some nice frickin' guy helped me out.
Ostras, la mataron de una forma muy fría, ¿eh? Y eso es debido a que con la muerte del general Bastard, pues ya no se acordaban de la relación que tenía Aria con ellos. Qué heavy. Vamos a hablar ahora con esta chica. Carla, ¿no? Hi! How's it going? Not exactly the right time to be in a good mood. Uh-huh. I knew it. You seem rather happy. Mm-mm. I'm just acting happy because flailing around is a waste of time. Right now, everyone is hoping that Agito comes in and saves the day. Hey Carla, you wouldn't happen to be Agito, would you? That'd be awesome. That could be fun, but Agito, I don't know. But I'd pay every gil I have to my name if it would bring Agito here. It's not like you to say that. Well, it doesn't matter how much gil I have if the world ends. And the Rurses aren't gonna let me go just because I have good grades. I'm starting to wonder if everything I've been doing all this time has been meaningless. Why did this have to happen? Hold on. What you should be asking yourself is not, why did this have to happen? But rather, what can you do about it? You know, I admire you guys. You haven't given up. Well, that's because nobody in Class 0 knows when to quit. Doesn't that go for you too, Carla? I don't know. Maybe? Yeah. This is a fortune in disguise. You know what they say, hard times are the best times for earning money. All right, I'll do something about those verses, and then you'll all pay through the nose. There you go. That's the Carla we all know. Thanks. There are still things we can do, as well. Esta Carla está un poco loca, la verdad. Hemos conseguido un Omni Elixir, chicos, y no sé si nos queda algún evento más. Creo que sí, que todavía nos queda otro más, con Quon. It's all over. This is the time spoken of in the legends of Tempus Finis. Please don't say such horrible things. We can get through this. I had interpreted Agito to mean an individual with total mastery over magic. I had long dreamed of becoming Agito. All of us cadets did, didn't we? But it's clear to me now. There's no such thing as Agito. It was a fairy tale so that people would not despair when Tempus Finis came. The final fantasy. That is Agito. It's most unlike you to say such a thing, Quon. Surely you don't mean it. All my years of research, all the magical knowledge I've garnered, it means nothing against the Rursis. It's still too soon to lose all hope. Even though the Rursis have defeated Lord Shuyu, the Primus Lassie that decimated Togareth? What? Were you not informed? Is that right? There will be no Agito. Orients will be swallowed up in Tempus Finis. Quon es un poco pesimista. Piensa que el Finis es tal cual, el fin. Y que no existe ese tal Agito y que nadie se va a convertir en uno y salvar Orients. Pero yo creo que sí. No sabemos exactamente qué es, pero estoy seguro de que el Agito al final aparecerá. Dicho eso, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Próximo vídeo será el Pandemonium. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.